To BSc Main Physics, Semester 5 Paper 2. Semester 5 Paper 2, Class number S29, Absolute Errors and Relative Error from Unit Error Analysis, BSc Main Physics. Absolute Errors and Relative Error from Error Analysis. Paper 2, Statistical Physics, Research Methodology and Disaster Management. What are absolute error and relative error? We can see absolute error and relative error. The magnitude of the difference between the true value of the quantity measured and the individual measured value is called absolute error. The magnitude of the difference between the true value of the quantity measured and the individual measuring value or individual measured value is called absolute error. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഒന്ന് ട്രൂ വാല്യൂ, കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ അളക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പിശകുണ്ടാകും. ആ പിശകോട് കൂടിയ ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 15 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു റോഡിൻ്റെ നീളമാണെങ്കിൽ അളക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യത്തിൽ 15.1 സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടാം. അപ്പോൾ ആ 0.1 വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എറർ. അത്ര എറർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയും. അബ്സല്യൂട്ട് എറർ. The magnitude of the difference between the true value of the quantity measured and the individual measured value is called absolute error. And from this we can find the relative error. The absolute error, therefore, the absolute error is equal to true value minus measured value. Absolute error is equal to true value minus measured value. അതായത് ശരിയായ വിലയിൽ നിന്ന് മെഷേർഡ് വാല്യൂ കുറക്കുക. അതാണ് that is absolute error of a quantity A1 is delta A1 is equal to A bar minus A1, where A bar is A mean, which is taken as true value. ഇപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇപ്പോൾ A1 എന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. A1 എന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി. ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ അളക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ A1 അളക്കുന്നത് A bar minus A1 ആണ്. തിരിച്ചും എടുക്കാം, കാരണം മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. മൈനസ് സൈൻ നമ്മൾ എററിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ A1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ഡെൽറ്റ A1 മീൻ വാല്യൂ A ബാറിൽ നിന്ന് A1 കുറക്കുക, ആ വാല്യൂ കുറക്കുക. സിമിലർലി അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഡെൽറ്റ A2 A ബാർ മൈനസ് A2 മൈനസ് A ബാർ എന്ന് എടുത്താലും ശരിയാണ്. നോ സൈൻ ഈസ് നീഡഡ്. Delta A3 is equal to A bar minus A3 etc. Delta AN is equal to A bar minus AN. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ അബ്സല്യൂട്ട് എററും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Then the mean absolute error or final absolute error. Mean absolute error or final absolute error. Delta A bar, that is equal to delta A mean, is equal to delta A1 plus delta A2 plus etc. plus delta AN all by n. The final absolute error or the mean absolute error, delta A bar is equal to delta A1 A mean equal to delta A1 plus delta A2 plus etc. plus delta n all by n. That is the average 1 by n of sigma I is equal to 1 to n sigma AI, the general representation, the common representation. Delta A bar is equal to 1 by n sigma from I is equal to 1 to n delta AI. I can change from 1 to n. Then comes what is relative error. Relative error. The ratio of the mean absolute error or final absolute error to the mean value, true value of a measured quantity is called relative error. The ratio of the mean absolute error to the mean value, true value of a measured quantity is called relative error. That is, relative error is equal to delta A bar by A bar.
അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് എറർ കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അത് നമ്മൾ സ്മോൾ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് എഴുതണം. സ്മോൾ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് എഴുതും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എ ബാർ ബൈ എ ബാർ. ഡെൽറ്റ എ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ. എ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷേർഡ് വാല്യൂസിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ. where a bar is the arithmetic mean of the values. A bar is the arithmetic mean. The relative error expressed in percentage is called percentage error. The relative error expressed in percentage is called percentage error. That is percentage error equal to delta A bar by A bar into 100%. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് എറർ തന്നെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ. റിലേറ്റീവ് എററിനെ നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ. ഈ രണ്ട് എററും റിലേറ്റീവ് എററും പെർസെൻറ്റേജും ഒരേ വാല്യൂ ആണ്. വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് എറർ ഒരു 0.02 ആണെങ്കിൽ അതിനെ 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക, ഇപ്പോൾ 2%. അതായിരിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് എറർ. പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻറ്റു 100. റിലേറ്റീവ് എറർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്: വാട്ട് ആർ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് എറർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2: വാട്ട് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ. റിലേറ്റീവ് എറർ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് ഓർക്കുക. റിലേറ്റീവ് എറർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. യൂസിങ് എ സ്ക്രൂ ഗേജ് എങ്ങനെ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കാണുന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം വഴി ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. യൂസിങ് എ സ്ക്രൂ ഗേജ്, ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ വയർ വാസ് മെഷേർഡ്. ദ റീഡിങ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ. ഇൻ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ്. റീഡിങ്സ് ആർ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ്, ദേ ആർ ഗിവൺ ബിലോ. ഒരു സ്ക്രൂ ഗേജ് വെച്ച് ഒരു വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അളന്ന റീഡിങ്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം മില്ലിമീറ്ററിലാണ്. 0.39, 0.38, 0.39, 0.41, 0.38, 0.37, 0.40, 0.39. 8 values. Calculate the true value of the diameter. Also find the relative and percentage error. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ കാരണം, മീൻ വാല്യൂ കാരണം, റിലേറ്റീവ് എററും അതുപോലെ പെർസെൻറ്റേജ് എററും കണ്ടുപിടിക്കണം. The true value is the mean value, that is A bar is equal to A mean. A mean is equal to A1 plus A2 plus etc. plus AN by N. Here the relative values, that is N is equal to 8. A bar is 0.39. 0.39 plus 0.38 plus 0.39 plus 0.41 plus 0.38 plus 0.37 plus 0.40 plus 0.39. ഏഴാമത്തെ റീഡിങ് എത്ര നോക്കി? ഏഴാമത്തെ റീഡിങ് 0.40 ആണ്. ബൈ 8 എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ 0.38875 മില്ലിമീറ്റർ. അത് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിന് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ, ഇഫ് യു കറക്റ്റ് ദിസ് ഇൻ 2 significant figures, we get 0.39 millimeter. Now to find the mean absolute error, we have to find ഇൻഡിവിജ്വൽ അബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കിട്ടുന്നത് ട്രൂ വാല്യൂ ആണ്. ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ കാണാൻ ഓരോ റീഡിങ് കുറക്കണം. അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഓഫ് റീഡിങ് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്, അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ഡെൽറ്റ A1, A bar minus A1, ദാറ്റ് ഈസ് 0.39 minus 0.39, 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് ഡെൽറ്റ A2. Similarly, you subtract. If you subtract, we get 0.40 minus 0.39.01. Delta A3 is 0. Delta A4, 0.39 minus 0.41. That is minus 0.02 is equal to 0.2. We take only numeral. We take only numerical value. Numerical value is needed. Number is needed. No sign is needed. Delta A5, similarly 0.01, delta A6, that is 0.39 minus 0.37, 0.02. Delta A7, similarly 0.01, delta A8,
0.39 minus 0.39 equal to 0. So mean absolute error or final absolute error. Final absolute error or mean absolute error, delta A bar equal to delta A1 plus delta A2 plus etc. plus delta AN all by n. That is 0.00 plus 0.01 plus 0.00 plus 0.02 plus 0.01 plus 0.02 plus 0.01 plus 0.00 all by 8. That is equal to 0.00875 equal to, you correct it for one significant figure, that is 0.01 millimeter. Therefore, relative error is delta A bar by A bar, that is 0.301 by 0.39 is equal to 0.0256. Then we convert into percentage error. Therefore, percentage error is equal to 0.0256 into 100, that is 2.56%. So the diameter, correct diameter of the wire can be written including relative error or percentage error as, the correct diameter of the wire can be written as 0.39 plus or minus 2.56% millimeter. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ എറർ കൂടി ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ എറർ കൂട്ട് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം. ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ 0.39 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2.56% millimeter അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. അത് ഒന്നുകൂടി മറ്റൊരു കണക്കിലൂടെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Again we repeat a problem with the same idea that can be done as a homework. The following readings are obtained when the length of a cylinder is measured. The readings are, all readings are in centimeters. All readings are centimeters. The following readings are obtained when the length of a cylinder is measured. All readings are in centimeters. 1.12, 1.11, 1.13, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16. These are the readings. Calculate the mean value of the length, mean absolute error, relative error and percentage error. എല്ലാ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. So we write the mean value A mean or A bar, A mean equal to, add all the values, 1.12 plus etc. 7 readings by 7 we get 1.13 centimeter, 1.13 centimeter. Absolute error, then for each value we calculate the absolute error. Delta A1 is equal to A bar minus A1 is equal to 1.13 minus 1.12 is equal to 0.01. If we take as A1 minus A bar, there is no harm, we get a negative value and we need only write the positive value. Numerical value, delta A2 is 0.02, delta A3 is similarly 0.00, 0.00, delta A4 0.03, delta A5 0.01, delta A6 0.02, delta A7 0.03. We take only numerical value, no need of taking sign. Find the values in numbers only. Numerical values, take only the numerical values. Therefore, mean absolute error, delta A bar is equal to delta A1 plus delta A2 plus etc. plus delta A7, delta A1 plus delta A2 plus etc. plus delta A7 by 7.02 centimeter. That is the final absolute error or mean absolute error. Then relative error, delta A bar by A bar, that is 0.02 by 1.13, we get to 0.02, 0.0175, that is 0.02 centimeter. Percentage error is equal to
delta A bar by A bar into 100%, that is 0.02 into 100, 2%. Therefore, length of the cylinder in terms of error, including error, we can write the length of cylinder as 1.13 plus or minus 2% centimeter. 1.13 plus or minus 2% centimeter. That is the length of the cylinder measured. That is solved with the 29th lecture on error analysis. We continue our class. Thank you very much.